కాకపోతే వన్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బి థింకింగ్ దట్ ఈస్ హౌ మచ్ క్యాన్ AI professional can earn based on various roles you suggest. సో దానికి ఒక డెఫినెటివ్ ఆన్సర్ అని ఉండదండి. ఇది ఎవరైనా డెఫినెటివ్ ఆన్సర్ చెప్పారంటే ఇట్స్ రాంగ్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ పర్సన్ మిస్లీడింగ్. సో సెవెరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద డొమైన్, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, యువర్ ఎడ్యుకేషన్, యువర్ సర్టిఫికేషన్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ ద కంపెనీ. ఓకే, సేమ్ రోల్ మీరు చేస్తే సేమ్ వర్క్ చేస్తారు డిఫరెంట్ కంపెనీస్. ఓకే, వాళ్ళ టర్న్ అవుట్స్ వేరే ఉండొచ్చు. తక్కువ తర్వాత విల్ పే లెస్, ఎక్కువ విల్ పే మోర్. సో డెఫినెట్ ఆన్సర్ లేదు. బట్ ఇన్ జనరల్, ఓకే, సో యూ కెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ US, ఓకే, $100,000 at an average, okay, you can get, okay, with maybe 1 or 2 years of experience in a team. Maybe India ante maybe annually maybe 10 lakhs, okay, annually. Okay. So for a fresher or for a fresher or one, because technology AI. Okay, right. But normal fresher karna, the fresher with some project experience definitely good at. Fresher ante fresher is the point of view, work experience లేదు, but you should have good skills, and more important is project experience ఉండాలి. How to apply whatever he has learned in real world. ఓకే, ఆ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఆ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి, ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దెన్ డెఫినెట్లీ ఎనీవన్ కెన్ start from or easily get a job in any company. Okay. Mind. So, ఇప్పుడు మీరు అలాగే ప్రాజెక్ట్స్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్స్ విత్ సమ్ బిగినర్ సెంట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ AI learning స్టూడెంట్? సో బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ అండి. సో మీరు బిగినర్ అయితే ఆల్ బిగినర్స్ ఓంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ స్టాండర్డ్. సో మీరు బిగినర్ ఇది ఒక కామన్ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఓకే, సో నేను బిగినర్ అంటే నువ్వు బిగినరే. సో నువ్వు BSc కంప్యూటర్ సైన్స్ బిగినర్ తగలా ఉంటుంది. నువ్వు జస్ట్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ఏ టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్, టాప్ కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే యువర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బి డిఫరెంట్. ఓకే రైట్. సో మీ స్టాండర్డ్ని బట్టి ఓకే యూ కెన్ చూస్ ఎనీ అప్లికేషన్ విచ్ హెస్ సమ్ ప్యారెంట్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్. అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నేను దాకా మెషర్ చేస్తాను, హౌస్ ప్రైసెస్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి, క్రాప్ వీడ్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ సిగ్నల్ బోర్డ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే MRI ఇమేజెస్, ఓకే, సో డయాగ్నోస్ చేయాలి. దీర్ ఆల్ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఓకే ఎనీథింగ్ విచ్ హెస్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. ఓకే, అది ఏ స్థాయిలో చేసినా పర్లేదు. ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కి తెలుసు అని థియరిటికల్ గా కాదు, డెమాన్స్ట్రేటివ్ గా చూపించగలిగే కెపాసిటీ. చిన్నదైనా పర్లేదు, పెద్దదైనా పర్లేదు, సమ్ వాల్యూ ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఓకే, అది చూపించగలాలి, అది మీరు చెప్పగలాలి. సో చూపించగలగాలంటే అతను అర్థమేంటనే చెప్పకూడదు. చూపించే ఎక్కడో కాపీ చేసి చూపిస్తే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. Absolutely. So that's how you should focus. Amazing, sir. Absolutely right. So, sir, any free resources sir available in the market నేర్చుకోవడానికి? డెఫినెట్గా అండి. ఓకే, మీరు టెక్నాలజీ పరంగా ఏ టెక్నాలజీని ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఎంతవరకు వెబ్ డెవలప్మెంట్, BMS లాంగ్వేజ్కి అయితే రిసోర్స్ ఉన్నాయో, వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇవన్నీ దేనికంటే ఎక్కువ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందంటే మీరు అవేర్నెస్ కావాలి అంటే అంతవరకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ మీరు సీరియస్గా కెరియర్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, ఓకే, యూ వాంట్ టు బి సీరియస్ లెర్నర్, యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ జాబ్, ఓకే, ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, అప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా ఒక కోచ్ అనేది ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుందండి. బికాస్ మీకు ఏం నేర్చుకోవాలి గూగుల్ టెన్ యూ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఏం నేర్పించడం ఉంటాయి, కానీ మీకేం కావాలో ఓకే సపరీ గైడ్ సరే. సో అక్కడ ఉన్న దాంట్లో మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం నేర్చుకోవాలో మీకు తెలియదు, ఇది కంప్లీట్లీ వేగ్ అనమాట. ఓకే, సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. కాబట్టి ఒక కోర్స్ లాగా ఒక కోచ్ చేస్తే సో దిస్ విల్ బెనిఫిట్ యూ లాట్. ఇందులో కొన్ని ప్రాక్టికల్గా చేయాలి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్. మీరు ప్రాక్టికల్గా చేయగలరు అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న కోచ్ దగ్గర మీరు నేర్చుకోవాలి. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోచ్ ఉండాలి, బట్ కోచ్ చేస్తే సరిపోదు. కోచ్ కనివచ్చు, కోచ్ సిస్టమ్ అన్నీ ఉంటాయి, మీ సిస్టంలో మీ చేతాన్ని చేయించగలరు. అప్పుడు డెఫినెట్లీ యాజ్ అ విన్నర్ మీరు చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు. ద కోచ్ షుడ్ బి కేపబుల్ ఆఫ్ కరెక్టింగ్ యువర్ మిస్టేక్స్ అన్నమాట. అటువంటి కోచ్ దగ్గర అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో
సో సేమ్ థింగ్ Datapro కూడా అదే చేస్తాం. Okay. Yes. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ది ఎంప్లాయ్ Datapro ఇన్స్టిట్యూట్. Amazing. సో ప్రాక్టికల్గా స్టూడెంట్ని ఎక్విప్ చేస్తుంటాం. లాస్ట్లో మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి, అవన్నీ కరెక్ట్ చేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ ద రియల్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. I must say the course and దానికన్నా maybe after listening to you, I must say it is a mentorship program అన్నట్టుగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. Because what you said is absolutely right. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఒక దగ్గర నేర్చుకున్నప్పుడు ఉన్న ఫాస్ట్నెస్ కానీ, ఒక రైట్ ప్రొఫెషనల్ దగ్గర నేర్చుకున్న ఫాస్ట్నెస్ కానీ, ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఐటీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా చదువుకుని చేసిన దానికన్నా ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాక ఒక సీనియర్ దగ్గర చేస్తున్నప్పుడే మీకు నా మిస్టేక్స్ faster learning. Yes. And absolutely right, because sources ఎన్నున్నా కూడా రైట్ సోర్సెస్ తెలియదు కాబట్టి. సో అగైన్ ఐ బిలీవ్ ఫాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఆర్ unstructured knowledge is much more dangerous than having no knowledge at all, if I'm not wrong. So in that scenario, if we could learn from the right resources, not only the one who knows it, who actually practices it Yes. daily and who knows how to get it implemented by his student orders. Yes, అది more important. What gives the right exposure, and amazing to know that Datapro ఆ రైట్మైన అప్రోచ్ తీసుకొని ఆ రకంగా స్టూడెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుందని చెప్పి. సో అమేజింగ్ సార్, అమేజింగ్ టు నో దట్. ప్రౌడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి షేర్ చేస్తూ అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్. సో an ex-student of Datapro అంటే ఈజ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ అట్ గూగుల్ హెడ్ క్వార్టర్స్. Gemini A వింగ్లో the one which is recently produced by లైక్ ChatGPT MI7 ఉందో Correct. Gemini A గూగుల్ అనమాట. Okay. సో ఈ కరెక్ట్ ChatGPT. Absolutely. Correct. So he's working in that department and Gemini Amazing. department. Amazing. And recently he has visited our institute. Okay. And he has given advice to the current batch students. Amazing. And he has answered their questions. Amazing. So, and we are felicitated. So that alumni student also. Absolutely a proud moment, sir. Proud moment for the faculty and the one who trained you, the one whom you trained. It's a proud moment, and absolutely a proud moment for Datapro itself as an organization to produce such kind of gems, right, sir? Yes. Absolutely. Congratulations, sir. I wish many such good students with దగ్గర నుంచి రావాలి అండ్ ఇండియాకి అలాగా హెల్ప్ అవ్వాలని చెప్పి డెఫినెట్గా కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, వావ్. సార్ ఇంకొకటి రిసోర్సెస్ కోసం చెప్పారు అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చూసింగ్ ద రైట్ రిసోర్స్ అనేది ముఖ్యంగా చెప్పారు. అండ్ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ టు యూ చూసింగ్ ద రైట్ రిసోర్స్. బట్ సార్ ఐటీకి వచ్చినప్పటికీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటి సలహా? వాళ్ళకి అనుకో ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ వెళ్ళాలి, ఏమైనా చేయాలనుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే టిప్ ఏంటి? ఎక్టివ్లీ ఐటీ. సో ఆల్రెడీ ఐటీలో పనిచేస్తుంటే ఏదో డొమైన్లో పనిచేస్తుంటారు. వెబ్ డెవలప్మెంట్, మొబైల్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళకి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్రెడీ నోస్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దట్ వాళ్ళకి ఈజీ ట్రాన్స్లేషన్ అండి. వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ ఆల్రెడీ లాంగ్వేజ్ కూడా తెలిసి ఉంటుంది. అది చాలా చేస్తే పైథాన్ తెచ్చుకుంటే పెద్ద కష్టం కాదు. ఈజీగా మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వాట్ వీఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ వాట్ ఎవర్ ఓకే, అట్లా ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఇంత కష్టపడి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ దీంట్లో ఉంది కదా. సో మీరు ఏం అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, అప్లై చేసుకొని యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ షిఫ్ట్ అవ్వకపోతే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద రైట్. సో దిస్ ఏ ఎరా ఓకే విల్ బి అబ్సల్యూట్. ఓకే, ఏ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది? కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉందా అని అడిగేవారు. తర్వాత ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జ్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏ నాలెడ్జ్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు. కరెక్ట్, యు ఆర్ యాజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఇలిటరేట్. ఇక్కడ హాస్టల్ ఉన్నా సరే ఆ వర్డ్ కొన్ని సంవత్సరాలు ఏ తెలీదా. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, దానికి ఈక్వలేట్ అయిపోతుంది. ఏ తెలీదా, యూ డోంట్ నో. ఏ అంటే మీకు చదువు రాదా అన్నట్టు అడుగుతున్నారు. ఏ తెలియదు అంటే. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ ఐ బిలీవ్ ఎవరైతే ఐటీలో కొత్తగా జాబ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. బికాస్ ఎక్కువగా టీంకి వెళ్ళిపోలేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు ఎక్విప్ దేర్ స్కిల్స్ అలాంగ్ విత్ ద వాట్ దే హ్యావ్ ఇట్, సో దట్ దే కుడ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఓవర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ అ మ్యాసివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఫర్ ఓవర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. Absolutely. వాళ్ళకి ట్రాన్సిషన్ వాళ్ళకి ఈజీ డెసిషన్ మేకింగ్. ట్రాన్సిషన్ షిఫ్ట్ నాట్ సో ఈజీ. ఓకే, వెదర్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇన్ ద సేమ్ డొమైన్. ఓకే, అది ఒకటి ఉంటుంది. ఏలోకి షిఫ్ట్ అవుతామా? ఓకే, అదొక ఇది ధైర్యం ఉంటారు. బట్ బిగినర్స్కి ఆ ధైర్యం లేదు. జస్ట్ స్టార్టింగ్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఇండిపెండెంట్ స్కిల్, ఇండిపెండెంట్ టెక్నాలజీ.
ఓకే అండ్ ఎలా అయితే వాట్ ఆర్ ది ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీస్ రిక్వైర్డ్ వాటిలో కూడా ఇండస్ట్రియల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనుకున్నాం ఓకే ఇవన్నీ కూడా సో మల్టిపుల్ టెక్నాలజీ చేస్తుంటే వెరీ గుడ్ అసెట్ యువర్ కంపెనీ ఓకే మీ రెజ్యూమ్లో కూడా చాలా ఈజీగా షార్ట్ అవుతుంటారు. Definitely. Okay. So guys who are newly started their career in IT, this is the best, and in fact I must say it's a must tool for you to equip with. Otherwise, I don't want to say anything.